Technology. It's everywhere. We interact with it on a daily basis. It is surprising how much it has integrated into our lives. But most of the times, we are just spectators of the big game. It's quite interesting how the world has progressed so fast. And it has done so mainly because of one key element. Data. It's the most powerful commodity in today's world. They say data is the new oil. But to be honest, we actually don't know how important data is. Because just like oil, raw data isn't valuable in and as of itself. You have to combine it with other data to actually get the final product. So how exactly does data help these corporate big shots? You see all these personalized ads in your phone every day, changing your simple wants into essential needs. Everything just seems so tailor-made for you, doesn't it? Well, that is through data, your data, making you feel important. Better than most relationships these days, won't you say? And that's just the tip of the iceberg. And we are giving it away to God knows how many corporate entities. We don't know where it goes through or where it ends up. And fun fact, we don't even know what we are actually giving away. Seems like a dark world, doesn't it? But the world is full of possibilities. These days, we got solution to almost all the problems that we face. And here, today, we are going to find a solution to this digital enigma. So, are you ready? Free and open source software, or in short, FOSS, is something that's been there for quite a long time. In truth, you may already be using it, you just don't know it yet. Be it your favorite media player, the operating system running on your phone, the browser many of us use, the audio editor we use in our day-to-day lives. So what exactly is FOSS? Well, simply put, FOSS gives you, the user, the freedom to share, study, and modify the software. We call this free software because the user is free. Such freedom enables a space of open collaboration between users. Moreover, the users can have knowledge of how their data is being used and can even choose whether they want to give their data at all. And the best part, it's significantly more economical than the usual proprietary softwares. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നതല്ല സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് വെറുതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, പൈസ കൊടുക്കാതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദോശക്കടയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, എന്നിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ദോശക്കടയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന റൂൾസൊക്കെ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ ദോശക്കടയിലേക്ക് കയറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം അഗ്രി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഒപ്പിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേര് ചേർന്നാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു മസാല ദോശ ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ വന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് വെയിറ്റർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ ദോശ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കിടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു, അവരെ ഭക്ഷണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദോശ ഓർഡർ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ദോശ ഓർഡർ ചെയ്ത് അതും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് തോന്നി കൊള്ളാം, നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട്, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളതെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അപ്പം നിന്നാൽ മതി, കുഴി എണ്ണണ്ട, എങ്ങനെയാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കില്ല, ഞങ്ങളത് ഞങ്ങളുടെ ട്രേഡ് സീക്രട്ടാണ്, അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ദോശയിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനവർ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ സാധനത്തിനെ മാറ്റാൻ അവരെന്തില്ല, സമ്മതിക്കില്ല. ഇത്തരമൊരു ദോശക്കടയിലേക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പിന്നീട് പോകില്ല. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെങ്കിൽ നമ്മളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പലരും. So, as you can see, there are a number of softwares that we use day by day, but we are hardly getting any control over it. So where does open source come in between all this? Well, first of all, it's often free. It can be downloaded absolutely free of cost. No charges, no subscription rate, and best part, no need to pirate it. ചില ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിലെ നമ്മുടെ ഒരു മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അവരത് അതിൻ്റെ ക്രാക്ഡ് വെർഷൻ ഒപ്പിക്കും. ആ ക്രാക്ഡ് വെർഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഇല്ലീഗലാണ്. ഇല്ലീഗൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനും ഒരു
ലീഗൽ നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് നോട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ. നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ല രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആൻഡ് ലിബ്രെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും ഇതേ സോഫ്റ്റ്വെയർ മറ്റു പലരും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ നോളജുള്ള മറ്റു പലരും ഉപയോഗിച്ച് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. 2, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഫ്രീവെയറുകളിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, പ്രൈവസി, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യവുമില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അത് അഷ്വേർഡ് ആയിരിക്കും. So that's one aspect that gives FOSS an edge over proprietary softwares. But that's not all. FOSS becomes even more relevant and useful to the everyday user due to the rise of vendor lock-in. Take Apple for instance. A few years back, Apple was fined for purposefully slowing down their phones without the knowledge of their customers. Many held the opinion that they did this so as to promote the sale of their new models. Moreover, in the early days, the songs purchased in iTunes can only be played with the iTunes application or an iPod. Basically, customers were forced to stick to one vendor. Even if they wish to change, they are essentially logged in. This is the same with softwares as well. But when it comes to FOSS, this does not become a problem as there are various other cost-effective alternatives. More than that, FOSS has been pushed as a stronger solution because it can be modified and distributed by anyone. Thus, the user is not tied to just one single distributor. So you might be wondering how a seemingly unprofitable idea is making mint. But in truth, FOSS developers make money either by offering their consulting services or by helping various clients. Hopscotch is an apt example which shows the commercial aspects of FOSS. It's an open source API development system completely web-based. Simply put, it saves a whole lot of time for developers. So ഹോപ്സ്കോച്ച് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഔട്ട് ആസ് എ നെസസിറ്റി. സോ ലിയേഴ്സ് പുള്ളിക്കാരന് ഇനീഷ്യൽ ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെവന്യൂ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഒരു പഴയൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചു. ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ അതിനകത്ത് പേഴ്സണൽ റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് ബ്രൗസറിൽ തന്നെ ഇത് തുടങ്ങിയാലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഹോപ്സ്കോച്ച് എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ വേറെ ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വെരി ഈസി എക്സാമ്പിൾ ടു സേ ഇസ്, ഇപ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഹോം ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ. ആൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കമ്പനി ബേസിക്കലി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഹോം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. So apart from the openness and the confidence that it provides, saying that what it says, it does what it says, there's a lot of other benefits. And especially if you're an entrepreneur or a product builder, you can actually stand on the shoulders of these giants. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ടെക് പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്. കുറേ റീസോഴ്സസ് നമുക്കുണ്ട് ബേസിക്കലി. ആൻഡ് ഇഫ് യു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, you can actually examine the code. ഈ കോഡ് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈ കോഡ് എഴുതിയ ആൾക്കാർ ബ്രില്യൻ്റ് ആൾക്കാർ, ദേ ആർ റിയലി ഗുഡ് talented people, and you can easily go and read this code. You can run the code on your computer, see how it works. You can also change the code. And also when you are going for interviews, this is a huge plus on your resume that you are contributing to open source. നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കാണാൻ പറ്റും വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ, think about how many people that use it. Almost like 80% of the world server will use the code that you have written, and that's huge. അപ്പോൾ വേറെ നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഫ്രം ദ കംഫർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഹോംസ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കോഡിംഗ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുഷ് ദ കോഡ് ആൻഡ് be sure that almost 90% of the world is going to use it. So yeah, those are the benefits that you will be going to get with FOSS, and I think this is going to stay. This is how it will be in the future. FOSS started out with the simple objective of giving the users more freedom, but it has advanced way beyond expectations, and it's only going to do more of that. It can help both programmers and non-programmers. That includes you too. So there's only one question: are you ready for the future?